Oke, selamat sore kalian Mita. Selamat bergabung kembali di seri ketiga Manggala Sutta Kelas. Agak kerasa ya, kita udah sampai di seri ketiga. Siapa nih yang udah ngikutin dari seri pertamanya? Kalau dilihat-lihat dari muka di galeri sih udah familiar semua nih dari sesi pertama. Keren ya bro? Wah, emang keren banget nih teman-teman Yasati Youth semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Bhante ke dalam acara ini dengan bersikap Anjali. Now, with full respect, we want to invite Bhante to the class in Anjali position. Okay, so before we start our Manggala Sutta class and third section, let's worship the Buddhas by reciting Namo Tassa 3 times altogether. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thank you, Bhante, for the time you took to teach us about the Manggala Sutta. So without further ado and with full respect, let's start our Dhamma class. Okay. So in Manggala Sutta, we already discussed first 2 sections. Today we will start in the Arati Viriti Paba, in this verse. Arati Viriti Paba. Yes. Okay. Arati Viriti Baba Majabana Jasanyamo. Abmado Jadalmesu Idam Mangala Muttama. Arati Viriti Baba. Here is 2 Mangala. In Majabana Jasanyamo, here is 1 Mangala. In Abmado Jadalmesu, this is 1 thing. Okay. Here the papa is the papa. Papa is the evil thing. The opposite word is the bonya. Bonya is the meritorious. So merit, papa is demerit. Here the translation here, evil. Arati. Arati and viriti is synonymous term. The meaning is abstain, but translator give the different word. However, arati viriti is abstain or refrain. These 2 words translated by the scholar. English translation may be sometimes confused, but the meaning of the word is not confused in the commentaries. The abstaining from the evil things, refraining from the evil things. Here, arati means pabi adas adinawa dasawino manasal ewa nabiriti. So 2 things is refrain from and abstain from. So if you are refrained from mentally, this one is arati. So unwholesome thing, there are 3 kinds of unwholesome activity: kaya karma, vajikama, and manokama. If you refrain from with your mind, with your mentality, this mangala is called arati. So viriti mangala is the refrain through the verbal speech and the physical activity. If you observe the precepts, not to commit any physical unrighteous activity or verbal unrighteous activity, this is viriti mangala, abstaining from viriti. So viriti baba. So if you refrain from the mental activity, mental bad activity, evil activities, this is arati mangala.
So Arati Manggala and Viriti Manggala is different. Okay. Kemarin hari Minggu yang lalu Bhante sudah menjelaskan Manggalas dan hari ini akan diteruskan ke bait yang Arati Wirati Papa Majapanya na samnyamo apamado ca damesu etang Manggala mutamang. Yang penting di sini bentar. Di baris yang Arati Wirati Papa itu ada dua Manggala, Arati dan Arati Papa dan Wirati Papa. Lalu baris yang kedua Majapanya Ca Sanamo itu ada satu Manggala dan Apamado Ca Damesu itu satu lagi Manggala. Di sini jadi di bait ini bukan hanya 3 tapi ada 4 Manggala. Papa itu artinya kejahatan, perbuatan buruk, dan kata yang berlawanan dengan Papa adalah punya, artinya kebaikan. Arati dan Wirati itu artinya menahan diri. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris terkesan hampir sama, tapi sebenarnya menurut kitab komentar dari bahasa Palinya sendiri sudah beda. Arati dan Wirati menahan dirinya dalam konteksnya. Arati itu menahan diri melakukan perbuatan buruk melalui pikiran. Sedangkan Wirati itu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat melalui ucapan dan tindakan fisik. Kama buruk itu kan perbuatan buruk itu ada 3. Bisa melalui tubuh, kaya kama, bisa melalui ucapan, wacikama, dan bisa melalui pikiran, manokama. Jadi kalau kalian memegang sila untuk tidak mengucapkan ucapan buruk, ucapan jahat, maka itu disebut kamu melakukan wirati papa, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk secara verbal. Sedangkan kalau kamu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk secara pikiran, itu artinya arati papa. Jadi ini berbeda. Yeah, Arati with Papa, the Manggala with Arati is clear because it concerns only with the mind. But regarding with the Viriti Manggala, Viriti from the evil things, there's a 3 subcategory, 3 kinds of activities. So if we refrain from evil thing by observing the moral precept, this is called Samadhana Viriti, because after observing the precept, we will refrain from the killing living being, stealing other things in this way. So because of your observed morality, you will refrain from the evil thing. This is Samadhana Viriti. The other thing is the Sampada Viriti. This Viriti is refrain from evil thing whether you are observed or not. When the condition is arise, you think yourself this is the evil thing. That's why you have to avoid from that. You have to refrain from that. This kind of refraining, avoiding is the Sampada Viriti. When the condition arises to commit, but with your intelligence, with your knowledge, you determine yourself, this is not right thing to do. This thing is avoided to be avoided. That's why you refrain from that kind of evil thing. That is Sampada Viriti. So this Samadhana Viriti and Sampada Viriti is a little different. Sampada Viriti is like the Charita Sila. Samadhana Viriti is like the Varita Sila. Charita Sila is your ethical discipline, your ethic, whether you observe or not. Charita is to be fulfilled freely with your responsibility, serving with your parent, look after your parent, and supporting your family, your wife, this way.
avoiding something, fulfilling something, but there is not the discipline to be exactly followed. But like the Manggala, like the Manggala Sutta. Manggala Sutta is mostly associated with the charita sila. And this kinds of viriti is sampata viriti. And samadhana is after observing, not to kill, not to steal, not to commit adultery in this way. So these two things is different. So sampata viriti is more related to our intellectual capacity. Untuk arati papa itu menahan diri dari melakukan semua perbuatan buruk melalui pikiran cukup jelas ya, karena kalau lewat satu doang pikiran. Sedangkan wirati papa itu ada tiga subkategori. Yang pertama itu kalau kita misalnya menjalankan sila, maka kita melakukan samadana wirati, di mana kita tidak membunuh, tidak mencuri, seperti yang dan seterusnya seperti sila yang kita jalankan, moralitas. Sedangkan satunya lagi adalah sampata wirati, di mana kita menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan, tidak peduli kita pada saat itu memegang sila atau tidak. Tapi pada saat kondisi itu muncul untuk melakukan kejahatan, dengan kecerdasan kita dan pengetahuan kita, dengan intelektual kita, kita tahu bahwa ini bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, jadi saya tidak mau melakukan, saya menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan itu. Jadi sampati wirati itu dibilangnya tuh konteksnya kalau kita berhubungan dengan carita sila, di mana itu satu disiplin etika, kita melakukan kewajiban kita melakukan tugas kita, misalnya merawat orang tua, menyokong orang tua, merawat anak istri, dan ini dijelaskan dengan lengkap di Manggala Sutta. Sedangkan yang tadi itu yang pertama yaitu samadana wirati, itu kita melakukan warita sila. Okay. The other thing is samucheda viriti. Samucheda viriti is refrain from totally refraining, yes. Because of this is associating with the noble part. After eradicating defilement with your noble part, you will never commit that unwholesome activity, evil things. This kind of refraining is a samucheda viriti. After refraining, eradicating with the noble part, it can never commit again because it was totally eradicated by the noble part. So this kind of refraining is the samucheda viriti. Because of refraining from the evil things, the common people can be avoided to fall in the four kinds of abhaya bhumi. And also it can develop data dhammika samprayika bhaya vera bhanadi nana bakara with sadigma hituto. So both benefits present and future, and also can eradicate the enemies, and also it has a special characteristic to get the benefit of both life. That's why this arati and virati pamba is called the Manggala. Lalu yang ketiga adalah samuchada wirati, di mana menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan secara total, secara menyeluruh, karena telah menghancurkan kekotoran batin melalui jalan mulia. Jadi ini sudah sungguh-sungguh tidak kondisinya tidak ada, dan juga keinginan untuk melakukan jahatnya itu udah nggak ada. Jadi udah benar-benar dihancurkan. Dan dengan menahan diri dari melakukan kejahatan, kita bisa terhindar dari 4 alam apaya,
juga bisa menghancurkan musuh-musuh dan mendapatkan keuntungan di kehidupan ini dan selanjutnya. So the other one is Majjapana Sanyamo. This one is associated with the Sura Meriya Majjapamada Thana. Same thing. Sanyamo is the here stiffened and refrain. Sanyamo also translated as refrain. But this one also something contentment, avoidance. Here, Majjal means Madda. In Pali word, there's a Madda. That means there's something which can make the mind mad. So in Pana is the juice. So Majja is intoxicant, Pana is the drink. If you drink something which can make your mind intoxicate, you can commit something unwholesome. Your mind will be changed. Mind is not clear. And also it is not easy to understand the teaching. That's what the Buddhas make the discipline not to drink some intoxication or some drinks which can make the mind unclear. Okay. Selanjutnya yaitu Majjapanya Sanyamo. Ini berhubungan dengan Sura Meraya Majjapamadana. Artinya menahan diri, tidak minum minuman keras. Samyamo artinya menghindari, sedangkan Maja itu dari bahasa Palinya mada itu artinya bisa membuat pikiran keruh. Jadi Maja di sini artinya mabuk, sedangkan Pana itu minuman. Minuman ini bisa membuat pikiran kalian berubah menjadi tidak jelas, jadi tidak mudah untuk memahami ajaran Buddha. Oleh karena itu, Sang Buddha membuat disiplin, membuat aturan untuk tidak minum minuman keras. Harus menghindari minum minuman keras. Here in the commentary given that after drinking that kind of drink, atanajanadi, the drinker cannot know the cause and effect reasonably. And also dhamma najanadi. Dhamma here means the condition. And madabidu andrayan karoti. He make danger the parents. And the Pajika Buddha, the Tathagata, Savakanam, the andrayan karoti. The Buddha, Pajika Buddha, and his disciple, also he make the danger. And in the present life also, he's committed so many offenses, so many unwholesome activity. He's worthy to blame by the people. That's why the Buddha said not to drink the alcohol, not to drink some juice which can make the mind melt, which can make the mind intoxicate. And also we can change our normal situation. Okay. Di kitab komentar ditulis bahwa setelah peminum tidak tahu lagi sebab akibat. Dia juga bisa membuat bahaya kepada orang tuanya, juga kepada Buddha, Paceka Buddha. Dan orang yang minum ini akan bisa membuat banyak kejahatan, dan dia menjadi orang yang pantas untuk disalahkan oleh akibat buruk yang diterima oleh orang sekitarnya. Oleh karena itu, Sang Buddha membuat aturan untuk tidak minum minuman keras yang bisa membuat pikiran mabuk. Apamado jadalmisu.
So Dhammesu means the Buddha's teaching. Apamado. Apamada is the opposite of the pamada, forgiveness. So here translators translate that stiffness. So mindfulness and mindfulness. Mindfulness is the apamada. So always have to be always have to be watchfulness. So we have to be very careful in every condition, whether this is the righteous thing to do or unrighteous thing to be avoided. So every time we have to look whether we are doing good thing or bad things. Okay. Selanjutnya apamado cadamesu. Damesu itu ajaran Buddha, sedangkan apamado itu artinya forgiveness, maaf. Jadinya apamado itu artinya tidak lengah. Kita harus punya kewaspadaan, harus hati-hati, kita harus tahu apakah hal ini baik untuk dilakukan dan buruk untuk ditinggalkan. Jadi setiap waktu, setiap saat kita harus hati-hati tahu bahwa perbuatan kita ini baik atau tidak. And also it can be interpreted that the apamadosa dhammesu represent our effort. Our effort have to be always a lot or always eager effort. So sometimes we are very lazy to do something, but the Buddha never encouraged that to be lazy, to be at it in every condition, regarding with the kusala, regarding with the wholesome activity. Juga bisa diterjemahkan sebagai usaha, semangat. Kadang kita itu malas untuk melakukan sesuatu, sedangkan Buddha tidak pernah menyarankan kita untuk malas, tapi kita harus punya semangat untuk dalam menjalankan hal-hal baik. So because of your mindfulness, because of your effort, there are very high soul or wholesome merit can get. That's why this teaching is called Manggala, the higher blessings of the Buddha. Karena memiliki perhatian murni dan juga usaha, ada banyak manfaat dan kebajikan yang akan didapatkan. Oleh karena itu ini disebut Manggala, artinya berkah yang tinggi. Okay, the next one. Karawoja niwadoja sandutija kadanyuda kalena dhamma savanam etam mangala mutama. Here Karawoja is one mangala, niwadoja is the other things, sandutija kadanyuda kalena dhamma savanam. Karawoja means the respectful here, niwada is the humility, and the sandutija, contentment, kadanyuda, knowing the gratitude of others. Here, grateful. Kalena dhamma savana, listening the dhamma when the suitable time. These are the higher blessings of the Buddha's teaching. Here, the first one, Garawa, means in the commentary given that Guru Gara Bayogi Bayogara Hesu Paitiga Buddha the Tagada Savaga Adriya Madabidu. Here Garawa means to be respect to the people who are the Buddha, Dharma, Sangha, and also our teacher, parent, and elder brother, and elder people. To be respect those people is the higher blessings. Selanjutnya baitnya adalah Garawoca niwatoca santutica kata nyuta kalena dhamma sawanang eta manggala mutamang. Di baris pertama Garawoca itu satu manggala, niwatoca itu manggala yang satunya lagi, jadi satu baris ada dua manggala. Satu tica itu satu lagi,
dan kalena dhammasawana itu satu lagi. Jadi ada 4 manggala dalam bait ini. Garawoca artinya hormat, niwatoca itu artinya rendah hati, santutica merasa puas, kata nyuta itu berterima kasih. Kalena dhammasawana mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Ini adalah berkah yang tertinggi yang diajarkan oleh Buddha. Hormat di sini maksudnya adalah menghormati Buddha, Dhamma, Sangha, guru, orang tua, kakak, terus orang-orang yang juga lebih tua daripada kita. Itu adalah berkah. Okay. So the other one is niwata. Niwata is a humble mind, humilities. So people usually have our pride. We have the pride. So to control that pride is a difficult thing. So to control and to be humble, our mind is very important. And also it can be refrained from some violations, some conflict among the society. Because of niwata, because of humility, we can avoid from this kind of pride. So it is also important. Okay. Niwato artinya rendah hati. Biasanya kita semua itu punya satu rasa harga diri yang tinggi. Dan itu agak sulit untuk mengendalikan rasa itu. Dan bila kita tidak bisa mengendalikannya, bisa menimbulkan konflik di orang sekitar kita dan juga kepada masyarakat. So this teaching is never in the Western country. According to my understanding, according to my knowledge, there is no practice this kind of teaching in the Western country. There is no garawa. They may have some honorable people, but Buddhist, the concept of garawa and Buddhism in their practice is different. So the niwada means ni is the negative, wada is the wind. So if the windy people, if the windy condition, it's always flying in the high places. So niwada is not like that. Niwada is compared with the full weeping clothes, and also bull with the horn cut out. So they have no pride. So to have this kind of mind, to add anything with this kind of mind can produce the harmonious society. Menurut apa yang didengar Bhante dan juga pengetahuan dari Bhante, ini jarang dipraktekkan di negara timur, negara barat. Ni itu artinya konotasinya itu artinya negatif, sedangkan wato itu artinya terbang di tempat-tempat yang tinggi. Jadi maksudnya di sini itu tidak memiliki perasaan bangga atau harga diri yang tinggi, tapi bisa merasa rendah hati yang bisa menciptakan keharmonisan di lingkungan sekitar kita. So the other one, sanduti jakadanyuda. Yeah, sanduti. Sanduti is a contentment. Contentment, we have the 3 kinds of contentment. You can content regarding with what you get. This kind of thing is a yatalaba sandosa. Yatalaba sandosa, what you gain, you can content your mind. So the other thing is yatabala sandosa. In accordance with your effort, in accordance with what you can content your mind. You can satisfy with your mind, yourself. And the other thing is yata sarupa. Sarupa here is appropriate. So the thing that you appropriate,
Sometimes the people willing some things, the people are expecting new things, but they may not appropriate. So contentment with the appropriate thing also, Manggala. So here, yatalabha santosa, that means contentment regarding with what you gain. Yatabala santosa is contentment regarding with what you can. And also yatasaropa, this thing is regarding with what is appropriate. That's why in the Buddha's teaching, 12 kinds of santosa is discipline. First one is the food, dwelling place, medicine, and the clothing. This 4 things is very fundamental in the Buddha's teaching. As the commentators say, 12 kinds of santosa, 12 kinds of contentment regarding food, dwelling place, in this way. So for each one, they have 3. What you gain, what you can, and what you appropriate. Okay. Santuti itu artinya merasa puas. Ada 3 macam rasa puas. Yaitu yang pertama berhubungan dengan apa yang didapatkan, apa yang diperoleh. Yang kedua adalah yata bala santosa, itu berhubungan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Yang ketiga, yata sarupa artinya berhubungan dengan apa itu yang pantas dan yang sesuai. Kadang-kadang orang-orang itu suka menginginkan, mengharapkan satu hal-hal baru, tapi padahal itu tidak sesuai. Dan santosa itu adalah suatu disiplin berhubungan dengan berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan jubah. Di kitab komentar dibilang ada 12 macam santosa, yang singkatnya itu dengan apa yang kamu peroleh, apa yang kamu bisa capai, dan apa yang pantas. Okay. So here to have the contentment regarding with this thing is important, but some people can be misunderstood that the Buddhism is encouraged to be laziness, to be lazy. But the Buddha never encouraged to practice laziness. But they may misunderstand the contentment and laziness. So if we don't have the contentment, we will never satisfy. If we satisfy, what we have is we feel the happiness, because our desire can never stop. Desire can be never controlled. That's why Santo teacher, the Manggala of contentment is to control our defilements. But the Buddha always encouraged to make our effort. The Buddha always honors who have the great effort, but we need to know what we can. We have to know what we gain. So the contentment and laziness is different thing. Lazy people did never have their effort, but contentment is something satisfying what we have, what we can, and what is suitable. This one is related with something intellectual capacity and also following the Buddha's teaching. Caroline, please open your mic. Oh yes, thank you Bhante. Untuk merasa puas sangatlah penting, tapi orang-orang itu suka salah paham akan konteksnya. Seakan-akan itu mereka salah paham itu rasa puas itu diartikan sebagai ajaran Buddhism itu mengajarkan tentang kemalasan, tapi sebenarnya tidak begitu. Kita harus merasa puas dengan apa yang kita bisa dapat. Karena
keinginan itu tidak pernah bisa berhenti, tidak bisa dikendalikan, susah dikendalikan. Dan Buddha tidak pernah mengajari kita untuk malas, tapi selalu menyemangati kita untuk mempunyai usaha yang besar dan selalu tahu apa yang kita bisa capai dan melakukan usaha yang besar untuk mencapai itu. Jadi rasa puas diri itu bukanlah suatu kemalasan, tapi merasa dalam hati bahwa ini setelah usaha yang besar ini yang saya dapat dan saya merasa puas. Jadi ini berhubungan dengan intelektual, kapasitas, dan juga mengikuti ajaran Buddha. The other one is the kadanyuta. Here, this combination of two words. Kata is have been done, the activity what we have been done, and nyuta is the knowing. That's why the translation is the knowing the gratitude of other people, knowing what we have been done, remembering what other people have been done for us. So knowing the gratitude of other people. So here the commentary say Abasawa Bohusawa Yena Genaji Katasa Upakarasa Unabuna Nusra Bawi Nusrana Bawi na Jananata. Someone did, whether it is a few things or many things, for the benefit of the people, benefit of art. Remembering this kinds of gratitude again and again in our mind is the kadanyuta. Kata nyuta itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata artinya membantu, sedangkan nyuta itu artinya mengetahui. Jadi di sini kalau maksudnya adalah merasa berterima kasih atas hal-hal yang telah orang kerjakan, orang lakukan untuk membantu kita dan mengingat apa yang telah mereka lakukan. Di kitab komentar ditulis bahwa tidak masalah apa yang dilakukan orang kepada kita, membantu kita, baik itu hal yang sedikit atau banyak hal, tapi untuk kepentingan kita, untuk manfaat kita, itu kita harus mengingatnya berulang-ulang. Okay, the other one. Kalena Dhamma Sawana. This listening the Dhamma in the suitable time, in the due occasion here, in the appropriate time. That means sometimes we need to listen the Dhamma to get the Dhamma knowledge. In our tradition, Dhamma Sawana is usually listening the Dhamma in the temple, especially in the Sabbath day, Ubosta day. So if you don't go to the temple, you can read the book. In the Buddha time, Sawana is only the learning through our hearing. But the present day is different. In the present day, we can learn through the video, we can learn through the audio, we can learn through the books. This kinds of teaching also Dhamma Sawana. Dhamma Sawana means listening, but we can say learning the Dhamma. And here, Kalena can be translated in the suitable time. That's why in our tradition, the children are directed to the temple. The children are sent to the temple when they're young age to learn the Dhamma, like the Sunday school, like the Dhamma school. In Indonesia, we did some Dhamma class, teenager retreats in this way. So when they become the adultery, when they become the old age, they don't want to go to the temple, they don't want to go to the Dhamma. Dhamma is to practice in our life. Dhamma is to know righteous decision. Dhamma is to make our righteous decision. That's why learning the Dhamma in the righteous condition in suitable time is one of the blessing in Buddhism, not blessing by the God.
Yolin, tolong di-unmute dulu. Sorry. Kalena Dhamma Sawana artinya mendengarkan Dhamma di saat yang tepat atau sesuai. Di tradisi kita mendengarkan Dhamma itu di wihara, apalagi di hari-hari uposata. Jika tidak bisa pergi ke wihara, bisa membaca buku. Di zaman Sang Buddha, belajar Dhamma itu dengan mendengarkan. Oleh karena itu Dhamma Sawana itu artinya mendengarkan, tapi di sini maksudnya konteksnya itu bukan hanya mendengarkan tapi belajar. Karena di zaman sekarang itu juga bisa belajar Dhamma lewat video, audio, dan juga buku-buku. Di saat yang tepat atau sesuai, itu maksudnya di anak-anak itu kan suka diarahkan ke wihara untuk belajar. Seperti di Indonesia itu ada retret untuk para remaja. Sedangkan untuk usia tua, kebanyakan mereka tidak ke wihara lagi karena bagi mereka itu Dhamma itu sudah dipelajari dan untuk dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat penting belajar Dhamma karena kita bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Oleh karena itu, mendengarkan Dhamma pada saat yang tepat itu adalah berkah utama. Okay. Here, in the first two, Garva and Nivada is two things. Garva usually practiced by the young people, and Nivada usually people by the higher people. Higher people represent sometimes who get some and higher degree or higher position. So they have to have humble mind, not to have the pride, conceit. So if we have the pride or conceit, when we get the higher position, the follower of our organization or our community will be in the trouble because of our pride. That's why we have to have the humble mind, to be balanced, to be a harmonious, to construct our harmonious society. It is not only the facility, but also in our mind. So because of Nivada, because of humility, our speech, our activity will be harmonious with the society. So because of Garva, respectful manner, respectful speech, the higher people or leader will be the satisfied. So this two practice is the leader and follower or the higher position or lower position. In this condition, it is very important to be harmonious, the organization or association. Okay, thank you. Bhante menjelaskan bahwa Garawo Ica itu adalah dipraktikkan oleh orang-orang yang muda. Sedangkan Niwatoca, sederhana atau rendah hati, itu dipraktikkan oleh orang-orang yang memiliki status yang tinggi. Misalnya memiliki jabatan yang tinggi, para ketua, para pemimpin dari suatu organisasi. Mereka harus memiliki sikap yang rendah hati, sederhana, karena dengan begitu pengikut dari organisasinya bisa memiliki hubungan yang harmonis dengannya. Jadi ini harus dipraktekkan lewat ucapan, lewat tindakan, agar bisa memiliki keharmonisan dengan kelompoknya atau masyarakat. Nowadays, the organization or society is controlled under the discipline, fundamental discipline. But in the earlier day, they control under the Garva and Nivada. There's no much discipline. So controlling the organization or maintaining the organization with the Garva and Nivada can get our peacefulness or harmonious societies. Sekarang ini organisasi itu diatur oleh disiplin, oleh peraturan-peraturan yang ketat. Padahal di zaman dulu itu tidak ada peraturan yang bagaimana gitu ya yang ketat, tapi cuman hanya mengandalkan Garawo dan Niwato, di mana yang Buddha itu bersikap rendah hati, yang Buddha itu bersikap hormat,
Sedangkan yang lebih tinggi statusnya, posisinya, mereka bersikap rendah hati. Jadi dengan begitu hubungan kerjasama tercipta dan lebih harmoni. Okay. Okay. The other one. Kandija soesa sadat samana nanja dasnang kalina dhammasaka idam Manggala Sutta. Kanti is the patient. Sovajasata is obedience. Obedience is easy to guide or easy to talk. They can easily obey. And the Samana Nanja Dasna, seeing the monks, Samana, seeing the monks, Samana. And Gali na Dhammasaka, discussing the Dharma in the suitable time, suitable occasion. These are the 4 Manggala. Bait berikutnya, Kanti artinya kesabaran, Sowaca Sata itu artinya patuh, mudah untuk dinasehati, Samanang Ca Dasanang artinya berkunjung melihat biku, Kalena Dhammasaka berdiskusi dhamma di waktu yang tepat. Okay. Here, Kanti is the patient. Patient, tolerance, and there's so many translations. But patient regarding with our physical activity, verbal speech, and mental activity. Usually, the parents says in our tradition, I'm patient because of something. They give the same reason, but in their face, there are a lot of anger. They are ready to kill someone, but they are shouting with their mouth, but they are talking, I am patient. To control some situation. But here, the Kandi patient is not only controlling the physical activity, not physical activity and verbal speech, but also controlling our mind. Actually, the people talk not to commit with their physical activity through the patient. But what the Buddha tells to practice patience is not like that. They already violated the Vajikarma, and in the physical action also can see when they are angry. Those are not really mean the patient what the Buddha taught. But people think they're patient, they can control. So what the Buddha taught regarding with the patient is to control the mind, not to despair the normal condition. If our mind is a change from the normal condition to the hatred, that is not called patient. But this is a very high level of the patient. In the lower level of the patient is controlling not to commit any physical activity. Usually the people are violating with their word in the verbal action, but they don't think this is patient. The patient, the most difficult thing, the highest thing to be patient is in the mind level, not to change the normal situation to the anger condition. And the other thing, when we are talking about the patient, it is only controlling the anger, no in such way. Controlling, not only controlling the anger, but also controlling our desire. So when you have your desire, your world may be the very smooth, very beautiful world, very harmonious world, but in your mind, there's something greedy, something that you want in a righteous way, something you want to make trouble your partner or your associated people. So not only patient to the anger, but also our desire. When desire arises in our face, so when desires appear in our mind, face also change. Not only the anger, but also desire. But anger can be easily known, but on the other hand, desire, lobal also can know with the sweet word, whether he is pretending or whether he is
honest. Some people are honestly talking, honestly acting, honestly thinking, but some people are pretending like a very humble people, like a very honest people, very intelligent people. These are because of their desire to control our mind, to be patient, not to arise. Desire or hatred is important. So sometimes the people who have the strong desire, they speak very smoothly, they act very humbly, Garva and Nivada like that. It's very similar with the Garva and Nivada, but they are not having Garva or Nivada. They are acting because of their lova inside. They cannot control, they cannot patient their desire. That's why they are pretending. Pretending and natural behavior is different. Here in the Buddha's Manggala Sutta is the natural behavior. To practice, to become natural, to be honesty. Baik. Orang-orang itu suka mengatakan dirinya sabar, padahal sebenarnya mereka itu tidak sabar. Mereka suka bilang, oh saya sabar, tapi sebenarnya karena alasan tertentu. Padahal mukanya itu udah marah sekali, seakan-akan mau membunuh orang, tapi dia masih bicara bahwa dia itu orangnya sabar. Jadi sabar di sini bukan artinya hanya mengendalikan ucapan dan tindakan, tapi di sini yang penting adalah mengendalikan pikiran dengan sabar. Karena orang-orang yang semacam itu, kalau mereka hanya tidak bisa mengendalikan pikirannya dengan sabar, itu artinya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Buddha. Dan satu hal lagi yaitu mengendalikan kemarahan. Dan banyak orang mengatakan bahwa dirinya sudah sabar karena bisa mengendalikan kemarahannya. Tapi tidak seperti itu. Tidak hanya mengendalikan kemarahan, sabar di sini dalam arti mengendalikan juga keinginannya. Karena adanya keinginan, adanya keserakahan di batin bisa membuat kesulitan orang-orang di sekitarnya. Jadi waktu keinginan itu muncul di pikiran, itu akan terbaca di wajah. Bukan hanya marah saja yang muncul di pikiran dan langsung bisa terbaca, terlihat oleh orang lain. Tapi sebenarnya juga keinginan yang muncul bisa terlihat. Dan kadang-kadang orang itu suka berpura-pura berbicara yang baik, berbicara yang manis, dan acting seakan-akan mereka itu orang yang patuh, mereka itu orang yang penuh hormat, mereka itu orang yang rendah hati, tapi sebenarnya itu bukannya benar-benar dari dalamnya, tapi itu hanyalah suatu acting karena dia punya rasa keinginan, ingin dihormati, ingin disukai orang misalnya. Jadi keinginan itu. Dan di sini ajaran Buddha mengajarkan untuk kita berlatih dengan kejujuran dan tidak memiliki pura-pura. And regarding with the Kandi, we can generally classify as 3 levels. The beginner level is patient regarding with the physical activity, kaya kama, not to commit with the physically. And the second is to control, to be patient regarding with the work. And the third level is to control in our mind, even not to change in our condition. Kanti itu ada 3 tingkatan, di mana itu yang pemula, yaitu kita sabar berhubungan dengan tindakan fisik, dan yang kedua itu sabar berhubungan dengan ucapan, dan yang ketiga itu yang tertinggi itu adalah sabar dalam pikiran. So
The other one, sovaja sada. The translator gives the obedience. When someone takes to be obeyed easily, to become obedient. But the commentators say, sovaja sada nama sadamikan vochamani vikebangwa tunibawangwa kuna dolas chendana nabajido ativiya adarinja garawinja. Okay. Here, when we are talking with our partner, sometimes our mind is thinking the other way. If you are thinking the other way out of our conversation, that is not sovaja sada. So sometimes living without talking anything, silently living. Sometimes thinking about the bad condition of our partner. Sometimes the honor of the good of the goodness of our partner. Without thinking this kinds of a bad thing or good thing of our partner, without living silently, without thinking out of the conversation, is called sovaja sada. So helping the good speaking. So the translations obedient and what the commentaries say is slightly different. This is why having the good conversation, having the good speech, because of carefully attention. Not to think too high, not to think too low in this way. Not to think down. So waca sata itu artinya kan patuh, tapi di kitab komentar disebutkan yang patuh ini konteksnya itu waktu bicara dengan lawan bicara, pikiran kita tidak berpikir ke arah yang berlainan, tidak meninggalkan pembicaraan itu diam-diam saja, dalam arti itu tidak berpikir tentang kondisi yang buruk atau yang baik dari lawan bicara kita, tapi dengan hati-hati mendengarkan pembicaraannya, dengan punya perhatian mendengarkan pembicaraannya. Okay. In other further, the commentary give sa sabramajari nang santiga oda nung badilaba hidu do dosal bahanang guna digma hidu do jal manggala. Because of discussing with our partner, here sabramachari mean the monks who are practicing together. Because of the Buddha preaching, referring to the monks, that's why here the commentator give the sabramachari. But here I give our partner. When we are talking with your partner, we can get some good knowledge from them. And they also can get some knowledge from us. We can share our knowledge interchangeably. That's why it can also reduce some conflicts between our partner. Through the interchanging our knowledge, when we are talking with our partner, it can help to develop not only benefit in the present life. It depends on the topic while we are talking, while we are discussing. It will also produce the benefit for the future. That's why it is called Manggala, the higher blessings to be practiced. Selanjutnya yaitu berdiskusi dengan teman. Ini konteksnya itu tentang biku yang berlatih bersama-sama. Karena Buddha itu mengatakan bahwa dengan memiliki partner atau teman bicara, teman diskusi, itu Anda bisa memperoleh pengetahuan darinya, sedangkan dia juga bisa memperoleh pengetahuan dari Anda. Jadi bisa bertukar pikiran, bisa meminimalisir konflik, bisa mengurangi konflik, dan akan membawa manfaat tidak hanya di kehidupan ini, tapi juga
kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, ini adalah berkah yang tinggi untuk dipraktekkan. The other one, Samana Nanja Dasna, seeing the monks. Here, some people can think, see, why the seeing the monks can be the higher blessings. Through the seeing the monks, we can give our respect to the monks. We can give our donation to the monks. Here, the commentator give Gradwaran Sanpati Yadi. Diswayadi Dea Danmo Ati. Yatablan Dea Danmina Patimani Tabo. If the monks arrive to the gate of our house, the people can offer whatever they come. If they don't have anything to offer, they can give respect. They can worship the monks. If they cannot worship the monks, and they can give some angeling to the monks. And even they can arise sometimes the respectful mind to the monks. So because of this mind, the meritorious activity, meritorious action, meritorious deed can be developed. That's why the Buddha says seeing the monks is that one of the higher blessings. This is a physical appearance. Actually, in the spiritual condition, not only the appearance of the monks, but also seeing the morality of the monks, what they are practicing, what they are observing. If we can see that their practice through the appearance, it is higher than the seeing appearance. Samana here means they already cease defilement, evil things. Samana cease means ceasing the defilement, ceasing the evil thing. When we see the person who already sees their defilement, it is one of the higher blessings. To see those kinds of persons, we need to search. Dasana is not only seeing in front of us. Sometimes if we want, we have to look for them. To see those kinds of persons whose mind will cease. Lalu ya berikutnya itu artinya melihat biku. Lalu ada pertanyaan, mengapa melihat biku itu adalah berkah utama? Karena dengan melihat biku kita bisa memberi penghormatan kepadanya, kita bisa berdana. Dan jika biku tiba di pagar pintu rumah kita bisa mempersembahkan apapun yang kita punya pada saat itu. Tapi jika kita tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan, setidaknya kita bisa memberikan penghormatan kepada mereka. Dan kalau tidak bisa, kita bisa memberikan anjali. Dan juga kalaupun tidak, setidaknya kita bisa mengarahkan pikiran kita untuk menghormati mereka. Jadi ini dengan melakukan ini, kebajikan bisa dikembangkan. Inilah mengapa Buddha mengajarkan bahwa ini adalah yang perlu dipraktekkan sebagai berkah utama. Dan tidak secara harafiah dalam arti melihat fisik dari seorang biku juga, tapi kita juga melihat nilai dari moralitasnya, bahwa mereka itu sudah mempraktekkan dan mereka sudah menjalani sila yang sangat ketat. Jadi kita melihat sisi dari moralitas mereka juga. Dan samana itu artinya orang yang sudah melihat kekotoran batinnya dan sudah melihat kejahatannya. Jadi kita memberi penghormatan kepada mereka. Dan kadang-kadang orang seperti itu harus kita cari. The other thing is Kalina Dhammasakacha. Kalina, when
suitable occasion, Dhammasaka, discussing the Dhamma. This one is intended to the monks, discussing the Dhamma. Through the discussing what they are practicing, what they learn, they can get the new knowledge. Commentator gives Sotanda discussing, Vinaya discussing, Abhidhamma discussing, Jataka discussion in this way. But in our daily life for the little people, discussing regarding with their business, what they are doing. Through the discussing, through the having conversation, they can get a new idea, interchanging the idea. So discussing is one of the preparing, or discussing can be in the middle of our work. So through the discussing, we can get new knowledge, and it can be produce good things. It can be benefit. So the Buddha said, discussing with our partner with the suitable time and timely is one of the higher blessing thing, one of the development teaching. Kalena Dhammasaka, kalena itu artinya waktu yang tepat, waktu yang sesuai. Dhammasaka itu berdiskusi Dhamma, ini ditujukan untuk para biku. Karena dengan berdiskusi, mereka bisa memiliki pengetahuan baru, saling bertukar pikiran. Diskusi Vinaya, diskusi Abhidhamma, diskusi Jataka. Lalu untuk umat awam, dalam kehidupan sehari-harinya, diskusi bisa berarti diskusi bisnis di sini, bertukar ide dengan partner bisnisnya, teman usahanya. Lalu diskusi itu bisa dilakukan di waktu awal, di waktu pertengahan. Dengan demikian bisa mendapatkan pengetahuan baru dan menghasilkan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan bahwa berdiskusi di waktu yang tepat adalah berkah utama. And the other given here, when you have the desire, strong desire, discussing with your partner or discussing with your monks how to control your desire. And also same thing, to control your hatred, to control your laziness, the way to get the control, the way to get how to overcome from our present condition, present conflicts. So here to discard for the overcoming of our desire, overcoming of our hatred, overcoming of our laziness, also kalena. It's also referred to suitable time in due occasion. So depending on our condition, we need to discard how to overcome the best situation. Waktu kalian punya keinginan yang begitu kuat, berdiskusi dengan, maksudnya waktu kalian punya keinginan, desire yang begitu kuat, lalu kalian pergi berdiskusi dengan teman, dengan biku, bagaimana cara untuk mengendalikan keinginan yang kuat itu, mengendalikan kemarahan, mengendalikan dendam, mengendalikan kemalasan, adalah hal yang baik. Jadi dengan demikian dengan diskusi bisa mengatasi konflik yang dialami saat ini. Dan itu juga termasuk dalam kalena, yaitu waktu yang tepat. Jadi tergantung kondisi, kalian berdiskusi untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Okay. Kandija sawaja sadat samnanan jadas nangkali nadama sagacha edal manggalam Buddha.
Daboja brahmacharyanja ariyasajjana dasna. Nibbana sajjikiriyacha edal Manggala Muttama. Daboja, to be self-restraints. Brahmacharya, practicing the holy life, practicing the holy teaching. Ariyasajjana dasna. Dasna, seeing, knowing the noble truth. Knowing the noble truth, seeing the noble truth. Nalbana Sachikriya. Sachikriya is the realization, the Nibbana, realization of Nibbana. These four are the higher blessings of the Buddha. Baik, berikutnya, tapo itu artinya bertapa. Lalu brahmacharya itu artinya praktek menjalani kehidupan suci. Arya saja itu kebenaran mulia. Dasanang itu artinya mengetahui, jadi mengetahui kebenaran mulia. Sachikiriya artinya merealisasi. Nibbana Sachikiriya artinya merealisasi Nibbana. Dan ini adalah berkah utama yang diajarkan oleh Sang Buddha. Okay. Here, dapa is here commentator give. Babadangme dabaditi dapa. That means restraining mean enforcing thing. Restrain the enforcing thing. Enforcing is not external thing, but in our inside. When the desire, hatred, delusion, there are 10 kinds of defilement. There are a lot of defilements. Any defilement, any evil teaching can arise in our mind. We have to be restrain that. We have to defeat that. That's why it is called tapa. Practicing the tapa. Tabo nama beja domanasa dinan tapanado indriya samvara. Controlling the lobha, dosa, and so on. Through our 16 door. When we see some visible thing, it can be arise with the desire or hatred, and sometimes delusion. If we attach there, if we see beautiful things, desire can arise. When we see our enemy, hatred can arise. If we don't know whether this is good or not, the delusion can arise. That's why the controlling our 6 controlling faculties, through the controlling, we can overcome the abhijja, domanasa, lobha, dosa, and moha. Kosajan tapanado virya. We can overcome through the effort, the listeners. That's why tapa is self-restraint, is restraining our internal factors, internal defilements. Tapo itu artinya menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan, dan itu secara internal. Ada 10 macam kekotoran batin, dan kejahatan itu, kotoran batin itu bisa muncul di batin kita kapan saja. Jadi kita harus mengendalikannya, mengatasinya melalui 6 pintu indera kita. Kadang kalau kita melihat hal yang indah, maka keinginan akan muncul. Bila kita melihat musuh kita, maka kebencian akan muncul. Dan bila kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka delusi bisa muncul. Jadi dengan mengendalikan 6 pintu indera kita bisa mengendalikan lobha, dosa, moha yang ada di dalam diri kita.
kita juga bisa dengan semangat, kita bisa mengendalikan kemalasan kita. Jadi ini pengolahan batin di dalam. So the other one is brahmacharya. Brahmacharya, Brahma is the noble, Charya is the practice. The commentator give two things, Brahmacharya, Brahmanavacharya. Brahmacharya means the practicing the noble practice. And Brahmanavacharya, that means practicing the noble beings practice. The practice who are noble to practice those kinds of things. The first thing is the practice. The second thing is practicing the noble people's practice, following the noble peoples. So two kinds of interpretation there. However, those practices are noble, those practices are higher. That's why practicing those kinds of things, the noble teaching is mentioned here. Brahmacharya, Brahma artinya mulia, Charya artinya berlatih, mempraktekkan. Jadi Brahmacharya itu berlatih atau mempraktekkan praktek mulia, praktek orang-orang suci. Di sini jadi artinya ada dua, yaitu mempraktekkan, dan yang kedua itu artinya mempraktekkan praktek mulia, mengikuti apa yang orang-orang mulia atau orang-orang suci lakukan. Okay. Here, Brahmacharya is referring to the practicing, referring to the development of our bhavana or meditation. We can generally refer in this way, because after this practice, it follows the Arya Sajjana Dasana, seeing the noble truth, seeing the noble truth. Without practicing the Buddhist meditation, it is difficult to see the Four Noble Truths. So the commentator gave the four kinds of Brahmacharya. The first one is refraining from the Kamisumichachara. So refraining from the sexual intercourse. This kind of thing is Abrahmacharya. If we are practice Abrahmacharya, sexuality, this is called Abrahmacharya. But here, refraining from those kinds of practice is Brahmacharya. The other thing is called Samana Dhamma. The teaching which can cease the defilement is called Samana Dhamma. Generally, it is called the practice of the monks. And the other is the Buddha's teaching, Buddha's exposition, the Buddha Sasana. And the last one is the noble part. So Brahmacharya can be the four categories: Methuna, Brahmacharya, Methuna Virti, and Samana Dhamma, Sasana, and Magga. So of them, the Magga is when we achieve the Magga noble part, it is the Arya Sajja, the Four Noble Truth. That's why in this Brahmacharya is practicing the three kinds of Brahmacharya. Methuna Dhamma Virti, refraining from the sexual intercourse, and practicing to come down the defilements, practicing in accordance with the Buddha's teaching, Buddha Sasana. And the last one, Magga Brahmacharya, will be Arya Sajjana Dasana. That's why practicing Buddha's teaching is the Brahmacharya. Yang dimaksud di sini adalah pengembangan bawana atau meditasi. Setelah mengikuti ajaran Buddha, maka bisa melihat 4 kebenaran mulia. Karena tanpa mempraktekkan meditasi Buddhis, kita tidak bisa melihat 4 kebenaran mulia.
Lalu ada 4 macam, yaitu ya untuk melakukannya, yaitu 1 itu tidak melakukan aktivitas seksual, yang kedua mempraktikkan ajaran untuk melihat kekotoran batin, dan yang ketiga itu mengikuti ajaran Buddha untuk melihat jalan mulia, dan yang keempat itu melihat kebenaran mulianya itu sendiri. Okay. Here, Arya Satya is the Four Noble Truths. So the noble truth of suffering, the noble truth of the cause of suffering, the noble truth that leading to cessation of suffering, the noble truth of the cessation. So we can generally call in Pali Dukkha Arya Satya, Samudaya Arya Satya, Dukkha Nirodhagamini Bhadivada Arya Satya, and the Nirodha Satya. So understanding, knowing, penetrating these Four Noble Truths, also the higher blessing. Arya Satya itu adalah 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran mulia tentang penderitaan, kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan, kebenaran mulia tentang akhir dari penderitaan, dan kebenaran mulia tentang jalan menuju dari akhir daripada penderitaan. Jadi dengan mengerti 4 kebenaran mulia ini, mengetahui dan menyelaminya, itu adalah berkah utama. Okay. So the other one is Nibbana Satchikriya, understanding, penetrating with our intelligence to the Nibbana. Nibbana is the higher, the ultimate goal of Buddhism. So to achieve the Nibbana, we need to practice brahmacharya, and the understanding, seeing the Four Noble Truths is necessary. Before the practicing brahmacharya, there are so many mangala. Those mangalas will be the preliminary observation, preliminary practice to develop our spiritual attainment. So brahmacharya is, we can say, brahmacharya can be said that it is the practicing meditation. And Arya Satya Dasana is the achievement. So if we achieve the Four Noble Truths, there is the very high blessings. The later one is Nibbana Satchikriya. Nibbana. Here, the word Nibbana is very difficult to understand, this word. It will be another topics, but I will give some information to understand this one. Nibbana is come from the Nirvana. Vana is represent the tanha, desire. In Nirvana, there's no desire. That's why Nibbana is represent that not having the desire. But actually in Nibbana, there's no other defilement. So, but desire is leading to the defilement. That's why giving the names representing the desire, lobha, the Buddha has given the name Nirvana. So to realize Nibbana is very high teaching. Nibbana adalah tujuan akhir bagi umat Buddha. Dan kita perlu mempraktekkan brahmacharya, praktek mulia, untuk melihat 4 kebenaran mulia, yaitu di baris yang Arya Satya Dasana. Dan Nibbana sendiri itu sulit untuk dijelaskan. Ini akan bisa menjadi topik yang baru. Tapi Nibbana itu berasal dari kata niwana. Ni itu artinya tadi negatif, berarti artinya tidak ada. Wana itu artinya keinginan, nafsu keinginan.
Jadi tidak ada nafsu keinginan, tidak memiliki nafsu keinginan. Dan mempraktekkan ajaran mulia untuk melihat 4 kebenaran mulia dan merealisasi nibbana adalah berkah utama. Okay. Here I will give the one example regarding the nibbana from the some scholar, Sarah Wabula Rahula, given in his books. Nibbana is difficult to understand. He gave the metaphor with a turtle and a fish. Turtle can walk on the in the ground, in the land, and also can swim in the water. Fish can swim only in the water. So one day the turtle comes from the land to the water, and the fish asks to the turtle, "Where you come from?" So the turtle say, "I come from the land." So are you jumping there? Are you swimming there? Are you diving there? The fish asks the turtle. But the turtle say, "There's no water, there's no jumping, there's a ground." But the fish cannot understand. Fish say, "There's no such thing." Like in the water, they have jumping, diving, and also swimming is possible there. In the same way, the Buddhajana, the ordinary people, cannot understand the nirvana fully. But we can just hear the word what explain the people, the person who already experienced. People's language is created by the people according to their experience. The people never experience the nirvana. When some people are explaining the condition, the situation of nirvana, ordinary people is difficult to understand, like a fish. When the turtle explains about the land, fish cannot understand. Similarly, when the noble people explain about nirvana, for the ordinary people, it is difficult to understand. Oke, ada satu, berarti menjelaskan lagi tentang nibbana. Ada satu contoh dari scholar ya, orang yang berpendidikan tinggi. Itu karena nibbana itu sulit untuk dipahami. Jadi contohnya itu misalnya ada kura-kura. Kura-kura itu bisa berjalan di daratan, tapi juga bisa hidup di air ya. Sedangkan ikan itu hanya bisa berenang di air, hidup di air. Jadi waktu si kura-kura ini ke air, lalu bertemu dengan si ikan itu bertanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari daratan," kata kura-kura. "Oh, daratan itu seperti apa ya? Apakah di situ kamu berenang? Apakah di situ kamu lompat? Apakah di situ kamu menyelam?" "Oh, tidak sama sekali," kata kura-kura. "Di daratan itu tidak ada air, tidak ada lompat-lompat, tidak ada menyelam. Kita hanya jalan aja di daratan." Lalu si ikan ini bingung dan dia sulit sekali untuk memahami daratan itu seperti apa. Jadi sama halnya Putujana, orang biasa itu tidak bisa memahami nibbana itu seperti apa. Memahami nibbana secara menyeluruh. Tapi kan kalau ada orang-orang mulia yang sudah melihat nibbana, mereka memiliki pengetahuan nibbana itu seperti apa. Jadi orang-orang mulia ini juga waktu menjelaskan bahwa nibbana ini seperti ini, maka Putujana, orang yang biasa itu juga sulit untuk memahami nibbana itu seperti apa. And the Buddha explained regarding with the nibbana using the so many negative terms, like nibbana. Putujana, we ordinary people have the dana, desire. The Buddha gives the condition, there is no dana. There's a fire. If there's no fire, there's a fire burning something, burning the house, everything is burning with the fire. The Buddha gave the simile of the fire with our defilement. But when the people is to totally destroy the defilement, it is like seizing the fire, banishing the fire. And so many defilement the Buddha give with the opposite word, with the negative word to explain the nirvana.
but for the ordinary people, still difficult to understand. But the Buddha is not talking what really is, what it was not really is it. The Buddha is talking what is reality, what is ultimate teaching, but comparing what we have and what we don't have, the condition, because it is difficult to understand, it is unable to understand the Nibbana. So though the Buddha is talking the situation, we don't still understand the Nirvana. But to understand what is Nirvana is to practice what the Buddha talks to get there. When we get Nirvana, we will exactly know what is it. So there are so many arahants, so many noble disciples who already achieved the Nirvana, who already experienced the Nirvana, what is exactly mean. Because of lack of understanding, we will never understand Nibbana. So to know ourselves is to practice ourselves, to achieve ourselves. It is difficult to understand through the talking. Jadi Buddha menjelaskan itu dari sisi tentang apa yang putu jana itu punya atau tidak punya ya. Jadi Buddha mengatakan bahwa nibbana itu dari kata niwana, artinya ni tanpa, wana itu nafsu keinginan. Jadi Buddha juga memberi perumpamaan tentang api yang membakar. Misalnya api yang membakar di dalam rumah. Api di sini artinya adalah kekotoran batin. Jadi orang-orang itu harus memadamkan api, artinya memadamkan, menghilangkan kekotoran batinnya untuk mencapai kondisi nibbana. Tapi orang-orang biasa juga sulit untuk mengerti. Jadi untuk memahami nibbana itu apa, kita harus menjalani ajaran Buddha sampai mencapai nibbana itu sendiri. Jadi kita baru bisa tahu bahwa oh ini toh nibbana. Dan banyak orang mulia yang sudah mengikuti ajaran Buddha, menjalaninya dan mencapai nibbana. Jadi ini sesuatu hal yang bisa dilakukan dan ini adalah praktek yang harus kamu lakukan sendiri, jalani sendiri, dan capai sendiri untuk tujuan akhirnya itu yaitu nibbana. So some people may argue that there is no nibbana because they don't know, because they don't see, because they don't hear. So the people experience through the six door, Chakku, Soda, Gana, Jiva, Kaya, Mana. But yeah, happy raining. Okay, however, if we say we cannot believe that because of not seeing Nibbana, we will never see the sound, but we can hear the sound through our ear. We can never see the smell, but we can get through our nose the smell. Similarly, the sound cannot see, but can hear. Smell cannot see, but we can smell through our nose. In the same way, Nibbana also cannot experience through the six faculties. To understand Nibbana, we need understandable instrument. We need understandable ability. So to get those kinds of ability, we have to practice. The Buddha gave the way. Visible form cannot hear. Visible form is only visible. Sound is only can hear. So to see the Nibbana, to understand the Nibbana, we also have to have the knowledge. We also have to have the practice. I think you get the points. Okay. Beberapa orang mungkin akan berdebat untuk mengatakan bahwa oh tidak ada nibbana karena mereka tidak melihatnya, mereka tidak mendengarnya sendiri, mereka tidak merasakannya. Orang-orang itu hidup mengalami pengalaman tentang kehidupan itu lewat 6 pintu indera. Jadi kita tidak bisa melihat
suara, tapi kita bisa mendengar suara lewat indera telinga. Tapi kita tidak bisa melihat wangi dari mata kita, tapi kita bisa mencium wangi, menghirup wangi dari hidung kita, dari indera hidung kita. Demikian pula dengan nibbana. Jadi harus memiliki kemampuan yang melampaui dari 6 pintu indera kita. Karena untuk nibbana itu untuk melihat nibbana itu kita harus memiliki pengetahuan, memiliki praktek latihan meditasi. So it is very difficult to explain the Nibbana. There are so many explanations about the Nibbana. So I think about the Nibbana is enough. Okay, Puttasa loka dhammi cittaya sanakang bati. Asokang virijang kemang idang Manggala Utama. Puttasa loka dhammi. Loka dhammi is very kinds of worldly things. Here translated the pojum. Puttasa. When we meet, when we contact, when we associate, when we suffer. Cittayasa nakambati. Not wavering the mind. So when we are facing the loka dharma, not wavering our mind, not shaking our mind, not fearing our mind. And also, asokang virijang kema. Asokang means there's no soka. There's no fear. Virijang is the claim. Raja is the, we can say, some defilement. Raja is defilement, but not in the mind, but in the materiality. When we are leaving your clothes without washing, there's so many defilement in your clothes. There are so many dust in your clothes. So after washing your clothes, it will be clean. So virijang is like the cleaning, washing your clothes. There's no defilement in the clothes. Kilma is free from danger. So these teachings are the highest teaching of the Buddha, higher blessings of the Buddha. Puttasa loka dhammehi, puttasa itu artinya waktu kita bertemu, waktu kita kontak dengan sesuatu. Loka dhammehi itu kondisi duniawi. Citang yasa nakampati, artinya pikiran, batinnya tidak bergejolak, tidak goyah, tidak takut. Asokang, artinya tidak ada rasa takut. Wirajang itu kekotoran batin, kekotoran yang bukan di pikiran, tapi di materi. Jadi seperti begini contohnya, kalau kita tidak cuci baju, maka akan ada banyak debu di bajunya. Tapi setelah dicuci, jadi bersih. Nah, ini dikatakan seperti wirajang, sedangkan kemang itu artinya bebas dari bahaya. Dan ini etang Manggala Utama, berkah utama. Okay. So here, loka dharma. When we are facing the loka dharma here is the condition. Condition, there are 8 conditions, 8 kinds of loka dharma. So gains, loss, honors, dishonors, prize and blames, pains and joy. This one. Labha, alabha, gains and loss. Labha, alabha. Honors and dishonor. Yada, ayada. And prize and blame. Ninda, basansa in Pali. Pain and joy. Sukha and dukkha. Dukkha, sukha. Okay. When we are facing these kinds of things, these kinds of opposite things, not wavering our mind is very important. Sometimes the people's mind is changing when we achieve something.
when they have the various kinds of surrounded people, when they are honored by the people, they'll become the proud. They become pride. So sometimes people's mind is changed because of not having anything, not having their friends. In this way, when we are facing the condition of the loka, condition of the world, and changeable of the mind is, and wavering of the mind, and checkedness of the mind is very important. To have this kind of and changing and shaping of the mind and wavering of the mind is one of the blessing. Loka dhamma artinya kondisi. Ada 8 loka dhamma, yaitu laba, keuntungan, alaba, kerugian, yasa, popular, ayasa, nama tercemar, pasamsa, pujian, ninda, celaan, suka, kebahagiaan, dan duka, penderitaan. Jadi waktu kita dihadapkan oleh kondisi-kondisi seperti ini, adalah baik untuk batin tetap kokoh, tidak goyah. Jadi kadang-kadang orang itu waktu populer, dia langsung merasa berbangga diri, jadi ada gejolak dalam batinnya. Padahal sangatlah penting untuk membuat batin kita tetap kokoh walaupun kondisi dunia itu silih berganti terus-menerus. Karena tidak mungkin satu doang, dan itu adalah berkah. Yeah, asokan virajang khema. Asokan is not having the sorrow, not having the defilement, having free from danger. These things represent to the noble stage, the higher noble stage, which is called arhat. Previously, there's explained about the practice brahmacharya, ariya sajjana dasna, nibbana sachikriyaya, because they gradually developed the spiritual teaching. Because of developing, because of practicing the Buddha's teaching, brahmacharya, this mangala, Puttasa loka dhammi chaitanyasa nakambati, this is one mangala. And asogang virajang khema, this also the other mangala. These are achievement, not our practice. These are achievement because of previous practice. Asokang artinya tidak sedih, tidak memiliki kekotoran batin, dan tidak memiliki rasa takut. Jadi ini merujuk pada tingkatan yang tinggi, yaitu tingkat kesucian arahat, di mana mereka telah mengembangkan ajaran Buddha, menjalani kehidupan suci, melihat 4 kebenaran mulia, dan mencapai ke kondisi batin yang sudah kokoh. And the commentator gave here, asokan is asokan nama khinas vasedam chitta. So asokan, there is no sorrow me, there is no asava, there is no things, little tendency, there is no defilement. That's why asoka is represent to the arhat. Virajal means there is no defilement, raga, dosal, moha. Loba, dosal, moha is represented with a defilement, raja. Because of cleansing this defilement, it is called viraja. Khema. Khema is the place which represents the nibbana. There is no danger. That's why free from fear, liberated, here translated as khema, there's no danger. This one represents the nibbana. Okay. Di kitab komentar, asokang itu artinya tanpa kesedihan, tanpa asawa, tanpa kekotoran batin, ini melambangkan arahat. Sedangkan wirajang itu tidak ada kekotoran batin lagi karena sudah dibersihkan. Kemang
itu tanpa bahaya, maksudnya adalah nibbana. Okay. Okay, before we already discussed 38 kinds of the higher blessings. The last one is the conclusion of the 38 kinds of higher blessing. Ida di saning katwana sabata maprajita. Sabata soting gachandi tang de san Manggala Utama. Ida di saning katwana. Ida di sani, here translated those who does avoid. That means katwana means who already completed, who already practiced. Ida di sani means those teaching, those 38 kinds of higher teaching. That means the people who already practice those 38 kinds of higher blessing, sabatal maprajita. Sabatal means that always. Aprajita means they will never lose, ever remain invincible. So that means sabata maprajita. They will never lose. They always win. They always win. Sabata soting gachandi. They will always be happy. Tang desan Manggala Utama. That's why these teachings are called the higher blessings of the Buddha. Baik, Bhante sudah membahas tentang 38 manggala atau berkah. Lalu bait berikutnya adalah bait penutupnya. Eta disanika kwana, itu artinya siapapun yang telah mempraktekkan ajaran dari 38 berkah utama ini. Sabata itu artinya selalu, maparajita itu tidak terkalahkan. Jadi selalu tidak terkalahkan, selalu menang. Lalu sabata soting gacanti, sabata itu selalu, soting gacanti itu memperoleh kebahagiaan. Tang tesang Manggala Utama, itulah mengapa ajaran ini disebut berkah utama. So I think here is enough for our discussion. So if you have any question, you can ask regarding the day or the previous day, or we can have the question and answer about 15 minutes or 30 minutes. Bhante rasa sudah cukup penjelasan sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya silakan, baik yang di pelajaran kali ini, hari ini, atau hari-hari yang lalu. Ya teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung aja, bisa raise hand atau chat di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan bersikap anjali. Ada satu pertanyaan. Ada yang bertanya, kenapa agama Buddha tidak membahas awet muda sebagai berkah? Oke, baru ada satu pertanyaan. Sorry Jason, bisa diulang? Ada yang tanya, kenapa agama Buddha tidak bahas awet muda sebagai berkah? Tidak membahas, kenapa agama Buddha tidak membahas apa? Awet muda. Awet muda? Iya, sebagai berkah. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Oh, Bhante, there is one question. The question is, why in Buddhism there is no saying that being young, being forever young like that, or still looking good, still looking young is one of the blessing. Looking good is one of the blessings? Looking young, although probably already old. Yes. Why it is not called the blessing, right? Yes. Yeah, much according like to my understanding, yes, I want to explain according to my understanding. So looking appearance is only the appearance.
This is a physical appearance. So sometimes looking good or not is depend on in your mind. If you look with your lovely mind, it is good. If you have the hatred, if you look with your hate mind, it is not good. You will never love. So only our intention is important, whether it is good or not. But appearance is only the skin. The Buddha say, Najija was lo sadhu, Najija hodu brahmano. Sorry, Najija was lo hodu, Najija hodu brahmano. Kamuna was lo hodu, Kamuna hodu brahmano. So good or not is depend on their activity, depend on their practice, depend on their morality. The appearance is only the skin, only the materiality. Materiality can change always. But the people think if they enjoy, they are happy. It is a blessing for them. But the Buddha always focus on the spirituality, not appearance. So the other religious and Buddhism is different here. So because of thinking, seeing as the blessing, hearing good song is a blessing, smelling good smell is a blessing. This was held-bent in the Buddha's time, before the Buddha preaching the Manggala. But this is not the Manggala. Manggala have the quality to eradicate the defilement and wholesome thing. Manggala is something to develop our society, to develop in the present and future welfare. But seeing the beautifulness, hearing the good song is not associated with the development of present and future life. It can be only increase the hatred or desire. Someone can be held back. When you see your girlfriend, you think this is beautiful. If you don't get, you feel anger. You will be angry. If you get, your desire will arise. So it's only depend on the Buddha's teaching. Manggala is only depend on the spirituality, not the appearance. Okay. Baik, jawaban dari Bhante itu, kelihatan cantik atau kelihatan punya penampilan yang bagus, itulah hanyalah suatu penampilan fisik. Dan itu adalah sesuatu yang dinilai secara subjektif, tergantung dari pikiran kamu pada waktu itu. Kalau kamu berpikir bahwa dengan rasa cinta kasih, rasa senang, kamu akan merasa bahwa diri kamu cantik, diri kamu ganteng gitu. Tapi kalau misalnya kamu pikir dengan perasaan yang pada waktu itu ada perasaan marah, tidak senang di pikiran, maka kamu bisa melihat diri kamu juga menjadi kurang cakep gitu. Jadi apapun itu, itulah hanya suatu penampilan dari luar. Baik penampilan baik atau tidak itu tergantung dari aktivitas kamu, dari latihan kamu, praktek moralitasnya. Sedangkan penampilan luar itu hanya sesuatu materi dan materi itu seperti yang diketahui bisa berubah terus-menerus. Tergantung dari pada saat mereka keadaannya senang, maka materinya bisa, penampilannya bisa membaik gitu. Tapi waktu sedih penampilannya kan tidak baik gitu aja. Dan banyak orang berpendapat dari agama lain bahwa dapat melihat sesuatu yang indah itu adalah berkah utama, atau mendengar sesuatu yang enak didengar itu berkah utama. Tapi itu juga terjadi sebelum Buddha mengajarkan Manggala Sutta ini. Manggala di sini maksudnya punya kualitas untuk menghapus hal-hal yang buruk, untuk mengembangkan kesejahteraan diri dan bersama, untuk mengembangkan kesejahteraan di masa sekarang dan masa depan. Jadi tidak berkaitan dengan penampilan, tapi lebih berkaitan pada pengembangan spiritual.
Seperti kalau kamu lihat pacar kamu, dan kalau dia cantik, kamu senang. Tapi kalau waktu dia tidak cantik, tidak dandan, mungkin kamu juga akan sedih. Jadi sekali lagi, Manggala itu berhubungan dengan spiritual, bukannya penampilan. Oke, ada lagi? Ya, teman-teman yang mau bertanya langsung aja, nggak usah malu-malu chat di kolom komentar. Tadi pertanyaannya, ada yang bertanya, jawabannya bagus banget. Tuh, yuk. Ya, ini teman-teman juga bisa langsung nanya dengan raise hand kalau mau langsung bertanya kepada Bhante. Nanti barusan tanya dalam bahasa Indonesia, ada lagi. So, any more question? There's no question? Until now, there's still no question, Bhante. Okay. So now it's already in our time, is 3:26, 4 minutes remaining. Jadi tinggal 4 minutes left. menit. 4 minutes, yes. 4, yes. Ya, mungkin masih bisa untuk satu pertanyaan terakhir apabila masih ada yang ingin bertanya. Ya. Mungkin penjelasan dari Bhante sudah sangat jelas, sudah sangat mencakup keseluruhan, jadi sudah pada paham semuanya. Vincent is saying that your Bhante explanation already so good that probably there is no more question because people already understand and get it. Thank you very much. Actually, my explanation is depend on the commentary, but not my analyzing, right? I also study, I also learn some knowledge from the commentary and some Buddhist scholar. So I just like a mediator. So you have to thanks to the commentator and you have to thank the some scholar. Then me, I'm just mediator. Okay. Bhante berkata bahwa penjelasan Bhante itu dari kitab komentar, juga dari yang sudah dipelajari oleh para terpelajar zaman dahulu gitu. Jadinya Bhante hanya sebagai orang tengah yang menyampaikan. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu juga dan memang sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri aja di sini ya. Okay, so Bhante, because the time is already shown 5 p.m. here, and there's no more question. Thank you, Bhante, for the teaching, and may Bhante always be well, happy, and peaceful. Sadhu, 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 sadhu. Now, through our understanding our Manggala Sutta, you also can get some knowledge from the Manggala, how to develop our present and future life. And by practicing the Manggala teaching, your life, not only in the present, but also for the future, so may develop, may get the higher blessings. I also, finally, asokan virajang kema, you also may achieve through the practicing the Manggala, finally, at the higher blessing called asokan virajang kema. So this may you achieve the Nibbana through the practicing the Manggala teaching. Sadhu, sadhu, sadhu. Jadi Bhante mengatakan bahwa dari pemahaman Manggala yang sudah dijelaskan, semoga bisa dikembangkan untuk menjadi praktek, untuk kehidupan sehari-hari, untuk kesejahteraan sekarang dan juga masa depan. Dan asokang wirajang kemang itu adalah berkah yang tertinggi karena bisa merealisasi nibbana. Jadi Bhante berharap semoga dengan mempraktekkan ini bisa kalian semua bisa mencapai nibbana. Sadhu, 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 sadhu. Now we want to ask for forgiveness to Venerable Bhante. Teman-teman,
Mari bersikap anjali karena kita akan bersama-sama memohon permintaan maaf kepada Bhante. If I have done wrong to Venerable Bhante by deed, speech, or thought, may I be forgiven so that I may live in peace and happiness. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Oke, mari kita berbuat satu kebajikan lagi dengan melakukan pelimpahan jasa. Please, Bhante, lead us to sharing merit. Okay. So everybody repeat after me. I will lead the sharing merit. What we learned, the meritorious deed we got because of learning the Manggala Sutta. So follow after me. Idang me punyang. Idam me punyang. Asavakaya wahang hotu. Asavakaya wahahotu. Idang me punyang. Idam me punyang. Nibbana sabajyo hotu. Nibbana sapacayo hotu. Idang no punya bagam. Imano punya bagam. Salva sadanang dimang. Sabha satanang dima. Sabi sadang. Sabe sata. Sukida bhavantu. Sukita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Nah, sekarang waktunya kita foto-foto nih. Buat teman-teman, yuk kita buka kameranya dulu. Dan buat teman-teman yang udah siap nih untuk foto session, ya, kita mau foto session, teman-teman bisa dibuka dulu kameranya. Oke. Ya, oke, teman-teman. Saya akan ambil foto untuk event hari ini. Ada 2 page. Masing-masing page kita akan take foto 2 kali. Saya hitung 1 sampai 3, oke? Yang pertama, senyum ya, Anjali. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Page selanjutnya, masih senyum Anjali. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Thank you Bhante for the Sutta class. May this class bring benefits to all of us and can be useful in our daily life. Sadhu, 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 sadhu. Okay, now I will leave. Thank you, Bhante. Bhante. Nah, buat teman-teman, kita mau ingetin nih buat isi form feedback yang linknya akan segera kita provide di kolom chat. Nah, teman-teman diharapkan untuk bisa mengisi form feedback ini agar Yasati Youth bisa terus berkembang ke depannya, dan juga di link tersebut teman-teman bisa mendapatkan info-info mengenai acara Yasati Youth ke depannya. Ya, di form itu juga bisa isi feedback, sama nanti kita bakal bahas topik apa sih, atau mau ikut grupnya Yasati Youth, nanti bisa di link itu, teman-teman. Betul banget. Oke, kalau gitu kita akan tutup acara pada sore hari ini. See you kalian, Anita. See you.